Hi all. Okay, so good morning guys. So thanks for watching the live. So this live I will explain the chapter 17 inheritance and genetic control for the topic non-Mendelian inheritance part 3. So yesterday I already made a live for part 1 and part 2. So part 1 is about these four types of non-Mendelian inheritance. This is for part 1 and part 2 for this. Linkage, and then part 3 today, this live will focus on polygy, epitasis, and pre-degree analysis. Okay, so if you want to refer back the part 1 and part 2 one topic, you can refer it by YouTube channel. I already post it into the YouTube channel. Okay, so we are wasting time, so I will proceed to polygy. So polygy is what? So polygy actually it is a phenomenon where there are many genes. There are many genes control one characteristic only. So actually in Mendel, kalau awak ikut Mendel, actually one gene only control one characteristic only. Kalau ikut Mendel. Mendel dia cakap satu gene hanya control satu karakteristik sahaja. Okay. Okay. So one gene only control one characteristic only kalau ikut Mendel. Tapi dalam situasi sebenar, kalau untuk organisme yang kompleks macam human ataupun organisme yang kompleks punya macam human atau others mammalia ataupun reptile like that lah. That organism actually they actually one characteristic is controlled by many genes. What by means by many genes? So like Mendel kalau dia guna P plant like flower color. Either it only like this or like this only, right? Only satu gene sahaja. Hanya satu gene sahaja. One characteristic. Tapi untuk human skin color. Kalau human skin color, actually there are many genes. There are total like 3 genes. Actually have 3 genes. Ada 3 gene ni, semua 3 gene ni hanya control skin color. Bukan A, bukan B, bukan C. Ketiga-tiga ini. Maksudnya, tiga-tiga ni akan control skin color kalau ada satu perubahan, satu sahaja perubahan, dia akan skin color akan berubah juga. So in other words, so there are many traits of skin color. Ada banyak trait lah. Ikut gene yang berapa lah. Kalau banyak gene, banyak lagi trait lah. So, for the P plant, for the satu gene, hanya 2 trait sahaja kan. Either dia purple atau white sahaja. But in the skin color, it can be very dark and also very light. And there are also ya tengah-tengah punya lah. Maybe dark, slight dark, little dark, or little white like that one. There are banyak trait punya. So because why? Because there are many gene control only one characteristic. So this one is especially for the human lah, for human or other complex organism. Because in complex organism, there are many genes. Our body have many genes. Since our body have 23 chromosomes, right? Tapi badan kita ada 23 chromosomes compared to plant. Plant actually don't have too much like this. Plant I think only less than 10 chromosomes only. But human has 23, so there are many genes within the chromosome. That is why the human skin color, not human, only human skin color, the characteristic of the human is controlled by polygene. Ada banyak gene yang control satu characteristic saja. So in this polygene, okay, so bagi example yang ni. Ini skin color lah.
Skin color ini saya ambil dari buku Campbell lah. Actually, if you have buku Campbell, you can refer to it. Kalau tak ada, boleh refer ke sini lah. Okay. So, this is skin color. So, skin color, actually, you see this, there are 3 dark skin earlier. So, 3 dark skin earlier. So, dark skin actually is dominant earlier. So, black circle, so means that capital A, B, and C are the dark skin earlier. Actually, it is dominant earlier lah. And then, there are also 3 letter light skin earlier, which is small letter A, B, C. A, B, C. So, actually, there are total 3 genes control the skin color. Ada 3 gene lah. So, actually, heterozygous is AA, BB, CC. So, dia hanya ada 2 conditions ada. Either it is for homozygous dominant, it is like this. Small capital letter. And for homozygous recessive, it is like this. For heterozygous, it is like this. Tapi kalau macam ni kami panggil apa? Tak ada panggilan lah. Because this is the heterozygous, this is also the homozygous. Tak ada panggilan lah. Jadi kami panggil recombinant atau hybrid lah. Recombinant or hybrid like that. So actually you see the Punnett square. Actually, so for this kind of gene, if you want to determine the inheritance, anak-anak dia, determine the phenotypic ratio of anak-anak mereka, you have to use Punnett square. Tak boleh guna yang traditional punya because they are too complex. Because if you see the Mendel second law only hanya 2 characteristic only, awak pun tak hanya 2 gene lah. I don't want to use 2 characteristic because Mendel second law you just use 2 gene sahaja kan. Hanya 2 gene sahaja. Bukan pening kepala lah. Ini ada 3 gene doh. So you must use Punnett square to determine the ratio probability of the anak punya. So after they do Punnett square, ini result lah. Result mereka lah. So if you see the result, the phenotypic ratio for human skin color is like this. So do you need to hafal? Tak perlu hafal. Why? Tak perlu hafal punya. Memang tak perlu hafal. Why? Because every type of gene is different. Not say that the other type of characteristic is controlled by 3 gene. Sometimes 2 gene only. Hanya 2 gene sahaja. Sometimes ada 4 gene, 5 gene. Tak tahu, saya pun tak tahu. Yang ni, if you later you go to degree study, you study genetic lah. If you study genetic, then you will know. But for now, you don't need to know. Because this is you just learn the basic one only. You just want to know the polygene existence only. So this ratio actually you don't need to hafal punya. Tak perlu hafal punya. Not important because every type of characteristic is controlled by different type of polygenes, so the ratio also will not give the same ratio one. So this ratio just show that there were 7 possibility of the human skin color. Kalau yang orang ni mereka mati, they will have the 7 possibility to produce 7 type of skin color. So yang paling light punya, the human skin color very light punya hanya 1 saja. Ada 64 orang, ada 64 possibility, hanya 1 sahaja untuk keluar, hanya 1 sahaja yang orang macam putih punya. Putih langsung macam orang barat lah. You see the West people that orang Eropah, European or America, mereka skin color is very white right. Macam tu lah. Tapi ada segelintir, ada 1 orang juga possibility mereka the skin color is very dark. Macam orang India lah, atau orang Afrika macam ni punya. Macam ni punya. Lepas tu yang ni tengah-tengah punya. Yang ni macam orang macam maybe this one is orang Cina lah, then maybe this one is orang Melayu lah, like the skin color lah. The skin color macam orang Melayu, yang ni macam orang Cina lah. Tapi orang Cina kalau dia
terjemah dengan sun, mungkin boleh juga. Tapi in general nature widely is the nature skin color. I don't want to touch about the unnature one, like you already in your secondary school, awak pergi kawak ke, awak pergi pantai ke, yang jadi hitam punya itu bukanlah. Ini nature one. The nature of the skin color one. So normally this one is orang putih lah. Orang putih macam orang Eropah, orang Amerika one. Yang ni macam orang India lah ataupun orang Afrika punya. Lepas tu yang ni macam orang Malay lah. Macam orang Malay, yang ni macam orang Cina lah. Macam tu lah. So just want to bagi tahu awak there are 7 possibility will be produced from the skin color. Hanya 7 possibility lah. But the ratio you don't need to hafal punya. Tak perlu hafal punya. Okay. So just this concept, just want to tell you that actually in real situation, not only one gene control one characteristic. There are some situation that is many gene control one characteristic. Yang ni penting saja. Dia bagi tahu. Okay. Next is about epitasis. Okay. Epitasis is the phenomenon when two different genes affect one characteristic, but one of the gene can be suppressed by another gene. So, yang ni penting. So, actually, if you see this, you can see that macam polygen je. Dalam polygen cakap manage control one characteristic. Ya, dia macam polygen. Tapi, dia ada satu gene yang berbeza, yang unique. Dia akan suppress another gene. Means that like this. Kalau dia ada, saya bagi 2 gene example senang sikit. Dia ada AA dan BB. Tapi B ni, kalau dia keluar epitatic gene, we call that epitatic gene, it will suppress the characteristic. Like, I can say that, like A, kalau dia keluar A, dia akan jadi white skin. Not white skin lah. Macam mana? Kalau for animal, I use animal, not human lah. So, it will produce white skin. No. Capital A is black skin. Lepas tu, small a will produce white skin. Like that only. But and B, I assume that the B gene cannot tak boleh buat apa-apa. Dia hanya act as epitatic gene. I assume that. Okay, bagi senang sikit. So, kalau keluar macam ni, lepas tu, what is epitatic gene? I assume that the small capital letter BB is epitatic gene. What is mean? So, kalau dia keluar macam ni, actually, it is black skin. Dia keluar black skin punya. Kalau dia keluar macam ni. Tapi, dia keluar macam ni. Atau macam ni. Kalau ikut Mendel, kalau dia keluar macam ni, dia juga akan black skin, right? Lepas tu, yang ni dia jadi white skin. Tapi, because of existence of the epitatic gene, it will suppress the characteristic of another gene. So, maybe BB this, dia akan keluar gold skin. Gold color one. Dia akan keluar, so yang ni dia akan keluar gold skin, yang ni pun juga keluar gold skin. Because this existence of small letter B, it already suppress the characteristic of A gene already. It act as epitatic gene. Dia sudah akan menjadikan organism tu ada warna kulit dia menjadi emas, gold. Kalau ada gene ni. So, maksudnya dia ada 3 trait lah. One trait is black skin, one trait is white skin, and another trait is gold skin. Gold skin is because of appearance of epitatic trait. Kalau dia keluar gene ni, walaupun dia ada A ni adalah dominant, dia akan suppress juga. Ada ganti juga. So, dia akan keluar gold skin. Yang sini pun sama, walaupun it is recessive, sepatutnya white skin, but the existence of small letter B, dua B, dia akan juga jadi gold skin punya. So, BB, so this one BB will act as epitatic gene. Kerana existence ni, tak kisahlah gene mana, tak kisahlah gene yang lain macam mana,
dia akan, kalau ada jin ni, dia akan menjadi ghost skin. Tak kisah. Tak kisah jin dia A, B, D, tak kisah kalau dia keluar ni, sorry, A, C, D, tapi dia keluar semua letter B, dia ASF Peter totally golden skin. Tak kisah dia dominant atau recessive. Okay. So hopefully understand lah. So yang ni lah another example. So this example is the dog, one type of dog called Labrador dog. I don't know you guys got ada tak untuk di rumah lah. I don't know. Labrador dog. Yang ni. So yang ni it contain dua type of gene. So B actually is skin color. Skin color punya characteristic. Pink color punya characteristic. So B, capital B is black color. And then small b is yang ni color apa? Brown color. I use brown color. Brown color. Okay, lepas tu okay. Lepas tu yang E is the epitotic gene. So E ni dia tak kisah untuk skin color punya. Dia hanya so capital E tak ada function punya, tak ada function punya. Hanya E sahaja, it will act as epitotic gene. So kalau E alone, kalau EE tak ada function. Kalau hybrid heterozygous EE pun dia tak ada function punya. Hanya based on the skin color B only. But if it is EE, small letter E, homozygous recessive, it will become epitotic gene. So kalau awak tengok sini, you will see that yang ni spatial punya. You will see that yang ni sangat spatial. Because this one already make the dog produce yellow skin. Already. Dia menyebabkan kulit anjing ni sudah jadi yellow, jadi kuning. Why? Because of existence of small letter EE. Awak tengok. Memang ada small letter EE. Yang lain semua, awak tengok tak kisah dia dominant atau heterozygous, dia tak ubah pun. Dia hanya bergantung dengan B punya. Kerana ini dia ada homozygous dominant B, so dia black color. Yang ni homozygous recessive, so dia brown color. Tapi awak tengok ni, walaupun ini dominant kerana appearance of the epitotic gene, so dia jadi yellow. Yang ni pun sama. Homozygous, although it has homozygous recessive, sepatutnya dia akan keluar brown. Tapi kerana ada epitotic gene di sini, so dia directly tukar kepada yellow. Kalau ada gene ni, dia akan jadi yellow color. Tak kisahlah awak B ni atau BB ni atau BB ni, dia directly tukar kepada yellow color kerana ada ini. So this is as epitotic gene. Yang ni dua bukan epitotic gene, yang ni dua tak ada function punya. Hanya ini ada sahaja as epitotic gene. Yang ni dua tak ada function punya. So this is the spatial case for epitasis. So ini totally tak ikut Mendel. Tak mana ikut Mendel. Mendel tak ada macam ni punya. Mendel hanya ada either dominant atau recessive saja. Dia tak ada epitotic gene macam ni punya. So the ratio lah. Ini ratio dia buat punya lah 6:3:4. 9:3:4 sorry. 9:3:4. 9:3:4. So you don't need to hafal punya. Yang ni pun tak perlu hafal. Because the epitotic gene for different organism also different. Dia tak ada fixed ratio. Just for this example, the ratio is 9:3:4 sahaja. In examination, dia pun tak akan keluar ratio punya. Kerana dia tak ada fixed ratio. Kalau in examination, kadang-kadang, tapi examination very rare lah come out this type of question. But kalau dia keluar, boleh keluar juga. Kalau dia keluar, maybe dia nak kamu dua macam ni lah. Just want to determine the epitotic gene like that. I don't know. Just like that lah. But in the examination,
jarang lah keluar soalan macam ni. Just you have to know lah because it is in the syllabus. You have to know this. So yang ni pun senang saja. You have to know the epithelial gene first. So yang ni ada 3 trait lah. Satu trait black color, satu trait brown color, and another trait is yellow color. Ada 3 trait lah. Just the yellow color hanya appear when the epithelial gene is appear. Kalau epithelial gene tak ada appear, bergantung tempat B punya. Either E is dominant or recessive. Kalau ada EE, tak kisah dominant recessive lah, semua yellow punya. Okay. So this is epitasis. Okay. Next is about P-degree analysis. So this is a systematic listing to trace the ancestor of the individual. Yang ni adalah keluarga punya, macam keluarga punya. But it is used to determine it is used to trace or determine the disease. Awak melalui sini, melalui keluarga, boleh tahu lah, agak-agak boleh tahu awak dapat apa disease. The probability to get the disease is what is the probability to get the disease, and also anak-anak awak dapatkan disease ini, probability of your children to get this kind of disease, and then also you can determine is this disease inheritance, or it is the disease which is in sex-linked genetic disease, or it is autosomal disease. Because if it is sex-linked disease, normally lelaki akan dapat disease tu kebanyakan lelaki dapatkan disease itu lebih tinggi daripada perempuan. Because lelaki ada XY, but perempuan XX, and normally the sex disease is caused by X. Tak ada Y punya. It's caused by X. Since boy hanya satu S, kalau dia ada, directly ada, dah boleh lari punya. Tapi for perempuan, dia kena, kalau dia nak ada, dua X ni kena ada itu gene untuk menyebabkan disease itu. Kalau hanya satu saja, it means it is carrier. So, perempuan boleh jadi carrier, tapi lelaki tak ada carrier punya. So, lelaki hanya either dia ada ataupun tak ada. Tapi perempuan ada jadi carrier, separuh punya. Tapi dia tak ada disease ni, just a carrier only. So, this why for the children, if she has children, the probability of the children to get this disease is very quite high lah. But for the male, it's very high lah, because awak ada kan. Awak ada, maybe high lah, memang high lah. So, this kind of analysis, P-degree analysis, is just to twisting only. Make the doctor, for your doctor and also your children more easy. So, if you see this kind one example of the P-degree analysis, so it is the the example is hemophilic disease. So, hemophilic disease actually is the one of the genetic disease also. One type of the genetic disease. Sex-linked genetic disease. So, it will also dia dekat S lah. Dekat S lah. Kalau Stpm ada yang SH punya, either it is SH. So siapa yang SH ni, dia akan ada hemophilic disease lah. So, kalau pada lelaki SHY, yang ni adalah hemophilic disease. Kepada perempuan, dua kena SH baru ada hemophilic. Kalau dia hanya satu sahaja, it is as carrier. Ini I think you all already know lah. Kalau yang ni, dia hanya carrier sahaja. So, if you see this P-degree analysis, so it say that yang circle is female. So, circle is female. For the square shape is male. So, lelaki dan perempuan. Then, ini lelaki is the normal people. Normal lelaki. Dia tak ada hemophilic disease punya. Tapi yang ni ada carrier. Perempuan ni adalah carrier. Lepas tu, dia melahirkan 4 anak. Lepas tu, dia melahirkan 4 anak. Dua anak perempuan. Satu adalah normal. Dia tak ada
normal punya. Tapi satu jadi carrier. Ini carrier. Dia jadi carrier. Maksudnya carrier. Lepas tu yang ni dia melahirkan dua-dua lelaki. Lepas tu yang ni adalah normal lelaki. Tapi yang ni dia sudah ada hemophilia. Ada disease lah. It already have the hemophilia disease. So, bergantung dari sini, awak pun boleh tahu lah memang hemophilia disease ini adalah sex link punya disease punya. Because lelaki, kebarangkalian lelaki mendapatkan disease ini is very high. Is high compared to perempuan. Kerana perempuan hanya carrier, tapi lelaki terus dapat. So awak boleh tahu yang ni, kalau lelaki ni dia berkahwin dengan orang lain, bukan itu anak-anak mereka berkahwin dengan perempuan lain. Lepas tu dia dapat, pun boleh tahu lah. Dua-dua lelaki ni, tapi boleh, sorry. Tengok, dua-dua lelaki ni adalah normal. Tapi perempuan ni jadi carrier pula. Ada reasonnya kenapa. Selepas tu yang ni perempuan carrier, dia berkahwin dengan lelaki biasa, orang luar lah, lelaki biasa. Lepas tu dia lahirkan dua perempuan. Satu perempuan adalah carrier dan satu perempuan normal dan satu lelaki adalah normal punya. Okay. Lepas tu yang ni adalah carrier, tapi dia berkahwin dengan hemophilic punya lelaki. Wah, dia ada disease lah. Wah, so sangat tinggi kan. Ini very high lah. The chance is very high lah. Why? Because this one is hemophilic patient. Yang ni carrier. So, kalau awak tengok perempuan, satu perempuan jadikan hemophilic lah. Satu perempuan carrier, satu lelaki normal, satu lelaki hemophilic patient. So actually, if you see this conclusion, normally in soalan, awak kena tahu lah, dia akan keluar lah soalan, is this autosomal disease or sex chromosome disease. Normally dia akan tanya macam ni. So awak kena melalui P-degree analysis ini, you have to determine lah. So actually this one is sex link lah. Sex link chromosome disease. Memang sex link punya. Okay. So, but not all time is sex link. Sometimes is autosomal. Autosomal does not ikut sex lah. Dia ada kebarangkalian yang lain lah. Dia is not sex lah. Kalau awak tengok lelaki dan perempuan get the disease is sama rata punya, that one confirm is not sex link. Dia adalah autosomal punya. So this one is just the systematic listing lah untuk memudahkan doktor ataupun awak sendiri pun boleh tahu lah awak ke anak-anak awak, kebarangkalian anak-anak awak dapatkan disease ni apa. Dan juga boleh memudahkan doktor dapat cari the origin of the disease. Kalau awak dapat, dia carilah ibu awak ada tak? Bapa awak ada tak? Kebarangkalian. Macam ni. Ibu awak ada tak? Bapa awak ada tak? Kerana kebanyakan patient ni, dia pun tak tahu. Maybe dia pun tak tahu ibu dia apa, bapa dia ada disease ni tak. Dia pergi jumpa doktor. Doktor pun tahu yang ni ada inherited disease. Tapi doktor pun tak tahu ini ibu tu ada ataupun bapa dia ada. Tak tahu. Dia hanya pun tahu bapa dia pun tak tahu. So, doktor pun tak tahu. So they have to make a pre-degree analysis that lah. You will make a medic. They will know. Oh, ibu dia ada carrier. Oh, bapa pun ada. Like that lah. Lepas tu cari sampai datuk mereka lah. Maybe datuk mereka. So it is memudahkan. So all of this family can get the treatment. Boleh dapatkan treatment kan. Boleh dapatkan treatment sekaligus. Dan juga boleh tahu, anak-anak juga pun boleh tahu dia ada disease ni. So, dia nak kawan macam mana punya. How to prevent that the children, to minimize the chance of the children to get this kind of disease. Boleh lah, just like that lah. Just ini untuk analisis the systematic listing macam keluarga punya lah. Okay.
So yang ni soalan memang keluar lah, OBJ. Suka suka keluar lah OBJ, dia nak buat analisis punya. Okay, so that's all for this live. So actually I already complete all of the non-Mendelian inheritance lah. So there are total 8 types of non-Mendelian inheritance. So this live is only sentuh 3 ni je. So yang lain semua sudah sentuh. If you want to refer back, you can refer to my channel so to watch again. So that's all for this live. So thanks for watching. Later you can, if you have kalau awak masa, boleh pergi menonton live 2 PM dan juga 5 PM. 2 PM is about the genetic mapping topic and 5 PM is about the uh, population genetic. Okay, so thank you. So have a best. Boleh makan lunch ko. Okay, so bye bye. And you can scan this feedback form. And you have any question, you can just type in the chat box. I will answer your question. Thank you.